Good morning, students. In the previous classes, we had discussed about the unit number one in the soft computing and optimization technique. That is, unit one deals with what is artificial neural networks and what is meant by soft computing and what are all the characteristics of the artificial neural networks and how do the AI will be working. And then we had completed the discussion by mentioning about the types of learning. That is, what is meant by supervised learning, what is meant by unsupervised learning, and what is meant by reinforcement learning. If you have any doubts, you can go and refer to the previous video link which I uploaded in the YouTube channel. And today we shall start discussing the unit number two. That is, unit number two deals with fuzzy systems. So in the previous unit, we have discussed about the artificial neural networks, and I have mentioned that what is meant by an artificial neural network. So just a recap, I like to mention the artificial neural network has been designed, inspired by the human brain. So in the human brain, we will be having neurons. Neurons is a cell which is responsible for our memory system. And these neurons will be interconnected to each other to form a network. In fact, human being to observe. ஒரு காமன் ஃபேக்டர் சொல்லணும் அப்படின்னா மேபி நான் போன வீடியோஸ் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு காமன் ஃபேக்டர் சொல்லணும் அப்படின்னா whenever you are coming to know about a new thing ஒரு புது விஷயத்தை பற்றி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா a new neuron will be activated. ஆல்ரெடி நமக்கு மைண்ட்ல அவ்வளோ நியூரான்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. பட் ஒரு புது விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், மேபி இன்னைக்கு பசியலாஜி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தென் நம்மளுடைய பிரெயின்ல இருக்கிற ஒரு நியூரான் ஒரு நியூரான் வந்து ஆக்டிவேட்டட். ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் புதுசு கிடையாது, ஏற்கனவே பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் சொல்லுவாங்க in the entire lifetime, human being is utilizing only 5 to 10% of human brain. The knowledge of 5 to 10% is used. So, based on the human brain, I mean, the inspired by the human brain, we have designed the artificial neural network. So, artificial neural networks is a technology or a science which will be performing or which will be performing a diagnosis process. என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இன்புட் நீங்க கொடுக்குறீங்க, இன்புட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா it will be detecting yes or no conditions மாதிரி. Maybe in the end of day 31st August 2024 இன்னைக்கு வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல இந்த கம்பெனியோடைய ஷேர்ஸ் வந்து ரைசிங்ல முடியுமா இல்லை ட்ராப் ஆகுமா. ஸோ ரிசல்ட் வில் பி ரைசிங் ஆர் ட்ராப். இல்லை ஒரு பிரெயின் இமேஜ் கொடுப்பீங்க, இதுல டியூமர் இருக்கா இல்லையா, டியூமர் இருக்கு இல்ல ஒரு கேன்சர் செல்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஒரு ஹியூமன் பாடியோட செல்ஸ் கொடுக்குறீங்க, இது கேன்சர் செல் நார்மல் செல், இட் இஸ் a கேன்சர் செல் ஆர் இட் இஸ் நாட். ஸோ எஸ் ஆர் நோ கண்டிஷன்ஸ் மாதிரி தான். பட் whereas the fuzzy system is it can able to it is used for the decision making process. So, for a better understanding, let me give you an example. Consider a person whose height is 5.10 feet. 5.10 feet is right. Okay, and person two, first person is 5.10 feet. Second person is 5 feet. Third person is, for example, 4.5 feet. And fourth person some 6 feet. So now, இப்போ நான் இந்த 4% இமேஜ் அந்த ஹைட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் வைத்துக்காக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன், த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரெஷோல்ட் ஈக்குவல் டு 5 people எங்க ஏ. ஸோ person 1 input கொடுக்குற person 1 என்னது 5.10 feet. அப்ப என்ன வரும், this will be mentioned as tall zone. and person 2 வந்து 5 feet இருக்காரு அப்படின்னா அதுவும் tall zone. person 3 வந்து 4.10 feet தான் இருக்காரு அப்படின்னா short zone. person 4 வந்து 6 feet இருந்தா அதுவும் tall zone. So look at this one.
இந்த த்ரெஷோல்டு வேல்யூ விட அதிகமாக இருந்தால் டால் எடுத்துக்கிறோம். த்ரெஷோல்டுக்கு ஈக்குவலாகவும் அதிகமாக வந்து டால் எடுத்துக்கிறோம். த்ரெஷோல்டு விட கம்மியாக இருந்தால் நமக்கு வந்து ஷார்ட் எடுத்துக்கிறோம். But look at this one. What is the classification between this person 1 and person 2 and person 4? Person 1 height வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are mentioning as 5.10. Person 2 பார்த்தீங்கன்னா exact 5. Person 4 பார்த்தீங்கன்னா exact 6 feet. மூணு பேருமே டால் வந்து then what is the classification? அப்ப இந்த மூணு பேர் நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா we can classify like this: tall, taller or tallest. இல்ல taller, extreme taller, இல்ல extraordinary taller. இந்த மாதிரி டாலர்ல ரொம்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். மேபி நம்ம ஹியூமன் பீயிங் எடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கிறீங்க. anyone who can respond here? யாராவது பர்சன் எடுத்துக்கிறீங்க. கன்சிடர் யுவர் ஃப்ரெண்ட். உங்க கிளாஸ்ல வந்து ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I'm taking one person, the registration number 1. So let us assume இந்த நேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஹரிகரன் இருக்காரு. ஹரிகரன் வந்து நான் கேட்குறேன், ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன் சொல்லி நான் கேட்குறேன், இவர் வந்து உங்க ஃப்ரெண்டா எனிமியான்னு கேட்குறேன். மேபி ஐம் ஆஸ்கிங் டு ஹரிகரன் ஸ்டேட்டிங் ஹரிகரன் வெதர் அதிகமான இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆர் எனிமி அப்படின்னு. மேபி அந்த ஆக்சுவல் சினாரியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹரிகரன் அண்ட் அதிகமான நடுவில் எந்த வித ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஸோ டெஃபினெட்லி தே ஆர் நாட் எனிமீஸ். அதே சமயத்தில் அவங்க பெருசாகவும் ரொம்ப க்ளோஸராகவும் பேசிக்க மாட்டாங்க. நாட் தி பெஸ்ட் ஃபால்ஸ். ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாக பேசணும். ஸோ தே ஆர் நாட் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க் வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மென்ஷனிங் அஸ் ஃப்ரெண்ட். ஹரிகரன் இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அதிகமாக அப்படி தான் சொல்லுவோம். But இதுல நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. He is a friend, he is a best friend, he is a close friend. இல்ல எனிமின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு. இல்லை நேரில் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்டெல்லாம் கிடையாதுங்க, நேரில் பார்த்தா பேசுவோம், ஏதாவது டெக்னிக்கல் அஃபிஷியலாக இருந்தால் பேசுவோம், இல்லை ஏதாவது ஒரு ஐடி போனால் பேசுவோம், அதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் we have to perform. In that case, இந்த மாதிரி detailed classifications பண்ணணும் அப்படின்னா then definitely ANN will not be suitable because ANN is a data driven approach. நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி அது வந்து கிளாசிஃபிகேஷன். மேபி இந்த கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ நான் 5 feet கொடுக்குறாங்க. 5 விட அதிகமாக இருந்தால் டிஃபால்ட்டாக டால், 5 விட கம்மியாக இருந்தால் டிஃபால்ட்டாக ஷார்ட். நீங்கள் 5க்கு மேலே எவ்வளோ வேணா எடுத்துப்பாங்க, 5 விட கீழே கம்மியாக எடுத்துப்போம். மேபி ஒரு பர்சன் ஹைட் வந்து நமக்கு வெறும் 3 feet. 3 feetனா அது வந்து மெடிக்கல் சொன்னா டுவார்ஃப்னு சொல்லுவோம். டுவார்ஃப்னு ஃபுல் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரொம்ப உயரம் குறைவான உயரம் குறைவானதுன்னு சொல்லுவாங்க. இன் தட் கேஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன் வந்து அந்த மாதிரி கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏஎன் வில் பி ஜஸ்ட் மென்ஷனிங் ஸ்மால் வேறஸ். இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் டெக்னிக் ஃபஸி லாஜிக், எம்இஜி ஃபஸி சிஸ்டம். வேர் இந்த ஃபஸி லாஜிக்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கிளாசிஃபைங் இன் டீடைல், which means so for decision makings we can use fuzzy logic. So நான் ஏன் வந்து டேட்டா ட்ரிவன் சொன்னேன், பட் இங்க ஃபஸி லாஜிக் வந்து இன்புட் ட்ரிவன். நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஹரிகரன் அதிகமாக நாட்டுக்கு இருக்கேன். ஹரிகரன் உங்களுக்கு அதிகமாக க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா, இல்லை ஃப்ரெண்டா எனிமைன்னு கேட்டால் சார் ரொம்ப க்ளோஸ் இல்லை, பட் நேரில் பார்த்தா பேசிட்டோம் சார். இல்லைனா வந்து ஏதாவது அக்கேஷன் ஏதாவது டீப் நெசசரி நாங்கள் பேசிக்கிறோம். ஆஸ் லைக் ஒரு கொலீக் இருக்குங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா colleague will not be a best friend, colleague may not be a friend, colleague may not be enemy. இன்னைக்கு சண்டை போடுவாங்க, நாளைக்கு பேசுவாங்க, நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக பேசுவோம். ஸோ இந்த கொலீக்ன்ற ஒரு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வராது. ஸோ இன் தீஸ் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஐ கேன் டெல் தட் ANN will not be a suitable method whereas fuzzy logic will be the best one. So hope you understand what is the difference between this fuzzy logic and this artificial neural networks and why we are going to use this artificial neural networks. So in this particular unit, we are going to discuss about what is meant by fuzzy system. So look at this syllabus. These are the topics we are going to discuss in unit number 2. That is the first topic is fuzzy sets and its operation. So in this video, we shall discuss only about the first topic. That is what is meant by fuzzy set and what is meant by the fuzzy operation. And in the later classes and in the videos, we shall discuss about what is meant by fuzzy arithmetic,
fuzzy reasoning, fuzzy matrices, fuzzy functions and decomposition, fuzzy automata and languages, fuzzy control methods, and fuzzy decision making is directly calculating with the applications of fuzzy logic. So now, coming to the basic introduction of, the history of fuzzy logic. The fuzzy logic was introduced in the year of 1965. Actually, it is a mathematical tool. So it's full of dealing with mathematical equations. Because இப்போ நீங்க வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு பர்சன் டாலராக இருக்காரு, ஒரு பர்சன் 5 ஃபீட்டாக இருக்காரு, ஒரு பர்சன் 5.8 feet, ஒரு பர்சன் 6 feet இருக்காரு, இன்னொரு பர்சன் 4.5 feet இருக்காரு அப்படின்னா, அப்போ நம்ம 5% டாலர்னு இல்லை மீடியம்னு சொல்லுவோம், 5.10 டாலர்னு சொல்லுவேன், இல்லை 6 feetன்றது பார்த்தீங்கன்னா வெரி டாலர்னு சொல்லலாம், 4.10 feet இருக்கிறது ஷார்ட்டர்னு சொல்லலாம், அதுக்கும் கீழே வந்து டுவார்ஃப்னு சொல்லலாம். So, இது எல்லாமே எப்படி சார் கிளாசிஃபை ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க, ஜெனரல் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் டூல் விச் மீன்ஸ் இந்த த்ரெஷோல்ட் வேல்யூவோட உங்களுடைய இன்புட் வேல்யூ எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு இல்லை எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கு. ஸோ அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் தான் பேசிக் அரித்மெட்டிக் இருக்கு. ஸோ இதில் அப்கோர்ஸ் we are also using this XOR operation and XNOR operation. Digital electronics structure. What is meant by XOR and what is the XNOR in what? XOR and operation, if two inputs are same value, output will be 0. If two inputs are opposite, means the output will be 1. XNOR is the opposite. So this fuzzy logic will be using a mathematical tool to perform the decision making process. And then, so in soft computing, sir, what is soft computing? In the previous videos I made, I mentioned soft computing. Soft computing can be used whenever we are using an imprecise input data. Imprecise ஒரு அக்யூரேட்டான டேட்டாவா இல்லாமல் கொஞ்சம் இன்அக்யூரேட்டான டேட்டாவா இருக்குது. இந்த இன்புட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி நான் ஒரு பர்சனோட ஹைட்டை இன்புட்டாக கொடுத்தேன். பர்சனோட ஹைட்டு வந்து 5.1. 5.1ன்றது ஹைட்டு தான், அதுக்கு டாலர் தான். 5.2 டாலர் தான், 5.10 டாலர் தான், அதுக்கு மேலே இருக்கிறது டாலர் தான். அப்போ இது வந்து ஒரு இம்ப்ராப்பர் டேட்டா. ஸோ since we are giving an improper data as the input to the system, we can classify this fuzzy logic as one part of soft computing part. So fuzzy logic to soft computing also. So whatever the method, any science or any technique which is accepting imprecise data as the input will be classified in soft computing. So fuzzy logic to soft computing. So the most important thing is here the linguistic mechanism. So this is a linguistic mechanism. What is the linguistic mechanism is different classifications are curriculum. Maybe high, low, medium, tall, and even different classifications on input of the நீங்க கொடுக்குற imprecise or inaccurate input data கூட accurate நீங்க classify பண்ண முடியும் with the help of this fuzzy logic. And then inputs is fuzzy logic ஓட input எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, crispy-ஆன ஈவென்ட் ஆர். crispy means மேபி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சார், வளவளன்னு ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக கிறிஸ்பியாக சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற இன்புட்ஸ் எல்லாமே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன் வந்து ஹைட்டாக இருக்கலாம், இல்லை கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லை ஷார்ட்டாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது 2 ஆப்ஷனாக வரும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஹைட்டுன்னு சொல்கிறீங்க, எவ்வளோ ஹைட்டு இருக்கு, டாலரா இல்லை டாலஸ்டா இல்லை வெரி டாலா. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்னு சொல்கிறீங்க, ஷார்ட்டா இல்லை டுவார்ஃபா இல்லை வெரி டுவார்ஃபா அப்படின்ற மாதிரி இன் டீடைல்டு கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா we are using fuzzy sets. இந்த fuzzy sets ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படின்னா இந்த fuzzy logic ப்ரோக்ராம் ஒர்க் முடியாது. ஸோ இந்த fuzzy sets நம்ம எந்த அளவுக்கு டீடைல்டாக நம்ம செட் பண்ணுறோம். fuzzy setன்றது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் a dictionary. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னா நம்ம எங்கே போய் சர்ச் பண்ணுறோம், நம்ம வந்து ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணுறோம். ஆன்லைனில் நிறைய சர்ச் இன்ஜின்ஸ் இருக்குது, சர்ச் இன்ஜின்ஸ் நம்ம சர்ச் பண்ணுறோம். ஸோ similarly, இப்போ எனக்கு ஏதாவது வேர்டு வந்து எனக்கு மீனிங் தெரியல அப்படின்னா then we will be going to the dictionary. So the fuzzy setன்றது it is a dictionary like database where எந்த மாதிரி டேட்டாஸ் இருந்தால் அது எந்த மாதிரி ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது டீட்டெயிலாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ வித்தவுட் திஸ் fuzzy sets, this fuzzy logic cannot be fulfilled. So hope you understand what is the basic difference between this ANN and fuzzy logic and what is new fuzzy logic. So we have to be clear with one thing. Since you will be doing a final year project or some will be doing your master's in engineering,
you have to be clear where we have to use ANN and where we have to use fuzzy logic. Just நம்ம basic classifications பண்ணா போதும் இருக்கு or இல்ல yes or no conditions பண்ணா போதும் அப்படின்னா then highly நமக்கு ANN and artificial neural networks it will be highly sufficient where detailed classifications வேணும் அப்படின்னா then it's we can highly prefer this fuzzy logic expression. So, we shall move on. So, you have understood what is the difference between ANN and fuzzy logic and what is with fuzzy logic. Now, we shall move to the first one. So, this is the basic block diagram of the fuzzy logic. So, what are all the blocks we are having? One is fuzzification module. So, I will be explaining what is meant by this fuzzification. So, the first process will be the fuzzification process. After that, we will be doing this inference engine. And this inference engine is a basic thing which is assisting us to make decision-making process. Actually speaking, the diagram இன்னும் கொஞ்சம் accurate-ஆ வரையணும் அப்படின்னா this rule-based input will be given to the fuzzification process also, as well as to the defuzzification also, and mainly to the interference engine also. So actually the rule base பாத்தீங்கன்னா இத fuzzy rule set னு சொல்லுவாங்க. fuzzy set of rules னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து fuzzification க்கு input ஆ கொடுப்போம், inference engine க்கு input ஆ கொடுப்போம், at the same time defuzzifications க்கு input ஆ கொடுப்போம். Is it clear? So what so here coming back to this discussion, so the first process will be the fuzzification process. What is meant by a fuzzification process? Which means I had already mentioned you that in the fuzzy logic module, we will be accepting crispy input. What is the crispy input? Crispy input in the sense, yes or no conditions. So, we will be accepting only the crispy input. Crispy input in the sense, either yes or no condition. So, this is detailed in the sense, here only we will be incorporating the mathematical modules. Mathematical modules in the sense, that is, suppose a person is taller. In case if he is taller, means how much he is taller. And the threshold value now 5 feet input வர value வந்து எனக்கு 5 feet இருக்கா இல்ல 5.1 இல்ல 5.2 இல்ல 5.3 in what way இல்ல 6 feet இருக்கா 6 and above இருக்கா எவ்வளவு ஹைட்டா இருக்காரு மெஷர் பண்ணணும். So those mathematical manipulations or mathematical calculations has been done in this particular fuzzification process. And then suppose நான் வந்து இந்த fuzzy rule வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு பேசிக்கா ஒரு மாடல் யூஸ் பண்றேன். that is ஒரு பர்சனுடைய ஹைட் அண்ட் வெயிட் நான் வந்து இன்புட்டா கொடுக்குறேன். மேபி யூ ஆல் நோ அபவுட் தி பிஎம்ஐ, பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம். பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்ன்றது பிஎம்ஐன்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா மெடிக்கல் இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் மென்ஷனிங் திஸ் ஒன். பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் நம்மளுடைய ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் நம்ம இருக்கிறோமான்னு செக் பண்ணுவோம். ஓகேவா? கன்சிடர் ஐ எம் யூசிங் திஸ் fuzzy logic for that particular application, that is body mass index. அப்போ ஒரு பர்சனுடைய இன்புட் ஹைட்டும் நான் இன்புட்டாக கொடுக்கணும், அட் தி சேம் டைம் பர்சனுடைய வெயிட்டும் நான் இன்புட்டாக கொடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அ பேசிக் திங் ஹியர். இன் தட் கேஸ் இன் திஸ் ஃபசிஃபிகேஷன் மாடல் இட் வில் பி கால்குலேட்டிங் தி டிஃபரன்ஸ், தட் இஸ் இந்த கொடுத்த இன்புட் வந்து த்ரெஷோல்டு வேல்யூவை விட எப்படி இருக்கு. மேபி இந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்க்கு ஒரு டேபிள் இருக்கும் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பர்சன் இஸ் ஒரு 5 feet இருக்காருன்னா அவர் இவ்வளோ வெயிட் இருக்கலாம். 5.1 feet இருக்காரா இவ்வளோ வெயிட் இருக்கலாம். 5.2 ஹைட் இருக்காரா இவ்வளோ வெயிட், இல்லை 6 feet வெயிட் ஹைட்டா இவ்வளோ வெயிட் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. அப்போ ரிசல்ட் எப்படிலாம் வரும்? ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா யுவர் நார்மல் ஒன்று வரும், இல்லை ஒபிசிட்டின்னு வரும், இல்லை பிலோ ஆவரேஜ்னு வரும், பிலோ நார்மல் வரும், இல்லை டூ ரொம்ப வீக்கர்னு வரும், இல்லை ஸ்ட்ராங்னு வரும். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வரும். என்னுடைய ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கு அப்படின்னா ஐ எம் குட். இல்லை கொஞ்சம் ஹைட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க வெயிட் அதிகமாக இருக்குன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இல்லை ஹைட்டை விட ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் போச்சு அப்படின்னா ஒபிசிட்டி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபசிஃபிகேஷன் மாடல் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் எப்படி இதை கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் தி ரூல்ஸ் விச் வி ஹவ் டிசைன் ஹியர். தட் இஸ் 5.10 இருக்காரா 5.10க்கு இந்த வெயிட் இருக்கணும், இல்லை அதோட வெயிட் அதிகமாக இருக்காரா அப்போ அது ஒபிசிட்டியாக மாறும். அப்போ இங்கே என்ன பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு? There are two parameters.
threshold value fix பண்றேன். Height is equal to 5 feet, weight is equal to எனக்கு இந்த 5 feet பார்த்தீங்கன்னா 60 kg இருக்கணும். இந்த threshold value கொடுக்கும். ஸோ threshold வேல்யூக்கான இன்புட்டும் நான் இந்த fuzzy மாடலுக்கு கொடுத்தாதான் என்ன தெரியும், அந்த mathematical calculations நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். And then after determining the crispy input fuzzy input convert பண்ணிட்டேன். So what is the basic what is the function of the fuzzification model is, it will be converting a crispy input into the fuzzy input. Crispy input fuzzy input convert பண்றாங்க. எப்படி கன்வெர்ட் பண்றாங்க? With the guidelines received from the fuzzy rule base. இங்க இருந்து வர guidelines base பண்ணி convert பண்ணுங்க. Now coming to the second one, the inference engine. In this inference engine, we will be converting how come the input fuzzy input is matching with the rule base. Fuzzy input in the rule base எப்படி match ஆகுது? Maybe for example என்ன கொடுத்துறேன், height in இடத்துல weight in இடத்துல height நான் மாத்தி கொடுத்தேன் அப்படின்னா definitely அது எங்கேயோ மாதிரி போகும். இவர் வந்து 80 feet height இருக்காரு, வெயிட் எவ்வளோ இருக்கு, வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 5.10 தான் இருக்கு அப்படின்னா இம்ப்ராப்பர் டேட்டா. ஸோ இந்த இன்புட்டை வேலிடேட் பண்றதுக்கு we are using this inference engine. After this validation process, now we are going to the defuzzification. In the defuzzification based on the guidelines from this rule base, it will be deciding whether the person is tall or taller or extreme taller, the tallest person, the normal person, the healthy person, the obesity person, the weaker person. In the based on the value, the threshold value based on the comparison the defuzzification process. If compare பண்ணி, crispy will be giving an output as this person is a fittest person with the proper height and proper weight. This person is having obesity problem. Proper height இருக்கு but extraordinary weight இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு proper output இருக்குன்னா the defuzzification process. So hope you all understood what is meant by fuzzy logic and what is the block diagram and what are the functions of each blocks in the fuzzy system. So